Ahlan wa sahlan na marhaba mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum popote pale ulipo. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema kama yangu ilivyokuwa. Karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1 na kuomba unazime muda wako, macho yako na masikio yako kwa takriban dakika 30 ili nikujuze yaliyojiri humu nchini. Kwanza kabisa tuanze kwa vidokezo. I want every farmer to listen to me because this is what I do in my farm. Yeah? When you double the use of fertilizer, there is a direct correlation to the production that you get. Serikali yapunguza bei ya mbolea ya ruzuku hadi shilingi 2500 kupiga jeki uzalishaji chakula. Shughuli za kampuni ya Walcon zasitishwa, wabunge wakisema data za Wakenya zimo hatarini. We are gathered here to launch the oral cholera vaccination campaign. Na kampeni ya chanjo dhidi ya kipindupindu zinduliwa katika kaunti 8. Na shukran mtazamaji, naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, na mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Moura. Kwenye taarifa yetu kuu, serikali imepunguza bei ya mbolea ya ruzuku kutoka bei ya sasa shilingi 3,500 hadi shilingi 2,500, huku msimu wa mvua za vuli ukitarajiwa kuanza mwezi ujao. Rais Ruto ametoa wito kwa wakulima kujitokeza kununua mifuko milioni 2 ya mbolea hiyo ambayo itasambazwa kupitia mfumo wa e-voucher kwa minajili ya kuongeza uzalishaji wa chakula humu nchini. Kutokana na kiwango cha juu cha mavuno kinachotarajiwa msimu huu wa mvua kubwa, serikali imetangaza hatua mpya zinazolenga kupunguza gharama ya uzalishaji wa chakula humu nchini. Serikali imekadiria kwamba mavuno ya msimu huu yatakuwa magunia milioni 44 ya mahindi. Rais amesema kupunguzwa kwa bei ya mbolea kutoka shilingi 3,500 hadi shilingi 2,500 kutaongeza kiwango cha uzalishaji chakula na hivyo kupunguza kwa gharama ya bidhaa za chakula. The total amount spent so far on the fertilizer subsidy program is a small fraction of the annual cost of consumption subsidies, and yet its impact is nothing short of tremendous. Our target this year and annually going forward is to produce 61 million bags annually between this year all the way to 2027. Rais Ruto ametoa wito kwa wakulima kujitokeza kunufaika na bei ya chini ya mbolea ili kuongeza mavuno. And I'm told that yesterday alone 34,000 bags of subsidized fertilizer were sold to our farmers. Many farmers who use 1 bag per acre get anywhere between 12 and 15 bags. But if they double the use of fertilizer, and I want every farmer to listen to me because this is what I do in my farm. Yeah? When you double the use of fertilizer, there is a direct correlation to the production that you get. Mbolea hiyo itakayosambazwa kwa wakulima milioni 7 waliosajiliwa kupitia mfumo wa e-voucher imetengewa maeneo maalum, mimea na aina tofauti za udongo. It is also the first time that fertilizer has been delivered directly to farmers on the basis of land acreage and crop production capacity, thanks to technology. Na ili kupunguza hasara baada ya mavuno, serikali iko kwenye hatua ya kununua mitambo 100 ya kukausha mahindi itakayosambazwa kwenye mabohari ya halmashauri ya kitaifa ya nafaka na mazao NCPB, na pia kuwapunguzia gharama wanaotumia mitambo hiyo kukausha mahindi. The government of Kenya is not only going to provide the facilities for them to do the drying, but we are going to meet half the cost of drying so that we minimize on the almost 20-30% losses that we that normally we lose because of management of the post harvest challenges. Alitangaza kuwa mgao wa fedha kwa shirika la kufadhili kilimo la AFC umeongezewa kutoka shilingi bilioni 2 hadi shilingi bilioni 10. John Jacob Kuria, Darubini.
Na tukiachana na hayo ya uzalishaji chakula, umahiri na ubabe wa kisiasa unatarajiwa kushamiri baada ya muungano wa Kenya Kwanza kutangaza kundi la wanachama watano litakalowakilisha kwenye mazungumzo ya upatanisho. Kundi hilo litaongozwa na kiongozi wa wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Kikosi hicho ambacho pia kinajumuisha kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruiyot sasa kitashiriki kikao cha pamoja na kundi la Azimio linaloongozwa na Kalonzo Musyoka, huku nahodha akiwa rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Miongoni mwa masuala yaliyoratibiwa kupewa kipaumbele ni kubuniwa upya kwa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka pamoja na kubuniwa kwa afisi ya kiongozi wa upinzani. Hayawi huwa hatimaye mazungumzo baina ya mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja yanatarajiwa kuanza hivi karibuni. Hii ni baada ya mrengo tawala wa Kenya Kwanza kutaja kikosi chake kitakachoshiriki mazungumzo hayo kikiongozwa na kiongozi wa wengi kwenye bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah. Kundi hilo litakabiliana na lile la pinzani linaloongozwa na Kalonzo Musyoka. Lakini hata kabla ya mazungumzo hayo kuanza, mrengo wa Kenya Kwanza unashutumu upinzani kwa kukiuka masharti. Mrengo huo unasisitiza kwamba suala la ghasia kamwe halitakuwa sehemu ya mdahalo wa kisiasa nchini Kenya na kwamba mazungumzo yoyote yanayogusia maridhiano ya handisheki hayatapewa mwanya. Wanachama wengine wa kundi la Kenya Kwanza ni kiongozi wa wengi kwenye bunge la Seneti Aaron Cheruiyot, gavana wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire, mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hassan Omar na mwakilishi wa kike wa Bungoma Catherine Wambilianga. Miongoni mwa masuala ambayo mrengo wa Kenya Kwanza unataka yajadiliwe ni kubuniwa upya kwa tume ya IBC, utekelezaji wa kanuni ya theluthi mbili ya uwakilishi, kukitwa kwa hazina ya ustawi wa maeneo bunge, kubuniwa kwa afisi ya kiongozi wa upinzani na kukitwa kwa afisi ya waziri mwenye mamlaka makuu kwenye katiba. Kwa upande wake mrengo wa Azimio unataka mazungumzo hayo yagusie masuala ya gharama ya juu ya maisha, ukaguzi na mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, ujumuishaji, kutoingiliwa kwa mirengo ya kisiasa na uchunguzi wa madai ya dhulma za maafisa wa polisi. What we are asking the interreligious groups to do, just call a spade a spade. Call out these people who are doing this and let them stop blackmail, because we can't blackmail this country progress for so long. And now we hope that the dialogue that is happening between the President and the former Prime Minister will yield a peaceful settlement. Akiongea wakati wa uzinduzi wa ripoti kuhusu hali baada ya uchaguzi humo nchini, mwanasheria mkuu Justin Muturi alisema pande hizo mbili lazima zibainishe ajenda zitakazozungumziwa, la sivyo juhudi hizo zitaambulia patupu. If they fail to talk, wewe utaenda nyumbani, si wewe utaendelea na kazi yako. Watu wakikataa kuongea ama wakukubaliana ni nini watazungumzia, because yes, there must be talk about talks. Yeah? So if they don't agree on what they are going to discuss, well, sisi tutaendelea na kazi yetu tu. Muturi alisema taifa hili halina budi kusonga mbele licha ya matokeo ya aina yoyote ya mazungumzo hayo. Msajili wa vyama vya kisiasa Anderito amesema ipo haja ya kubuni sera za kukabiliana na matukio kama yale yaliyoshuhudiwa humo nchini katika siku za hivi majuzi. Of our nation and issues that we resort to progress of a country. Yeah, that's why I say the noise after elections then should be organized. Yeah, because it's past the campaign period. Mwanasheria mkuu Justin Muturi ameshikilia kuwa afisi yake iko tayari kupokea mapendekezo yatakayotokana na mazungumzo ya mrengo wa Azimio na ule wa Kenya Kwanza, kwani mirengo hizo zinatarajiwa kukaa chini muda wote. Abdiaziz Hashim, Darubini. Bunge limejitosa kwenye mdahalo kuhusu kitendawili kinachogubika kampuni ya Worldcoin, likitaka kufahamishwa ni nani aliidhinisha shughuli za kampuni hiyo humu nchini. Wabunge wamesema usalama wa Wakenya umetatizwa na shughuli za kampuni hiyo kutoka Marekani. Hanajiri huku Wizara ya Usalama wa Kitaifa ikisimamisha shughuli za kampuni hiyo humu nchini, kigusia wasiwasi kuhusu uhalisi na uhalali wake katika nyanja za usalama, huduma za kifedha na ulinzi wa data.
Katika muda wa wiki mbili zilizopita, maduka makubwa na maeneo ya burudani nchini yamekuwa yakishuhudia gumzo kuhusu shughuli za kampuni ya Worldcoin, huku maelfu ya watu wakipanga foleni ndefu ili mboni zao zipigwe picha kwa malipo ya shilingi 7,000. Huu ni muda ambao umepatikana kwa Wakenya. Ni pesa za bure. Ingawaje ni pesa za bure, lakini kuna ule mwekezaji amewekeza. Na akiwekeza kuna biashara anataka tufanye. Si kutaka Wakenya wanataka kuja kusimama hapa. Ni pesa hakuna. Is actually real. There is no scam here. And I can say as a matter of fact, we are trading with real money. Kenya hii leo imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika kupiga marufuku shughuli za kampuni hiyo. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Usalama wa Taifa. Tunashangaa kwa nini serikali ifunge na mahali yenye watu wanapata pesa kidogo yenye inawasaidia, yenye wengi imewasaidia kimaisha. Kwa sababu ya pesa, tamaa ya pesa iliposapo. Lakini hiyo kitu haujui inatoa maji na peleka wapi. Kenyans huku wako greedy too much for money. Ile kitu inafaa kwanza ufikirie mara ya pili. Hizi girisabo ukipata, what next? Maswali sasa yanaibuliwa kuhusu ni nani anaidhinisha shughuli za kampuni hiyo nchini baada ya takriban mwezi mzima wa kuendesha shughuli zake. Who authorized the biometric data collection by Worldcoin, and were the correct procedures followed, Honorable Speaker? Number 3, Honorable Speaker, what are the safety guarantees that the government is making to ensure that the data will be exclusively used for the intended purpose and the citizens will not suffer or get any loss? Kindiki, Kithure and Owalo have already differed on the matter of Worldcoin. So who do we believe? Who will the public believe? Is it Kindiki, Kithure or Eliud Owalo? Frederick Muki, Darubini. Na mtazamaji anasema vya bure vyaumiza, na siku zote ogopa zawadi ya nguo kutoka kwa mtu aliyeuchi. Na kwingineko, serikali imetangaza kampeni ya siku 10 ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu, ikilenga takriban watu milioni 2 katika kaunti 8 kufuatia ongezeko la visa vya ugonjwa huo hatari. Shughuli hiyo itaanza kesho hadi tarehe 12 mwezi huu. Ripoti iliyotolewa mwezi uliopita iliashiria kuwa kaunti za Nairobi, Wajir na Mandera ndizo zilizoathiriwa zaidi. Haya yanajiri wakati visa 8 vya kipindupindu vikiripotiwa katika kaunti ya Migori hii leo. Watu 8 wamelazwa katika hospitali ya rufaa ya Migori wakiwa katika hali ya mahututi baada ya kubainishwa kuugua ugonjwa wa kipindupindu. Waziri wa afya wa kaunti ya Migori amesema kuwa wameongeza juhudi za uchunguzi wa kiafya kufuatia mchipuko wa ugonjwa huo ili kudhibiti msambao. 6 of them were tested and 3 turned positive. The rest are negative. But according to the recommendation by World Health Organization, is that when you have a suspected case, all of them must undergo treatment. Visa vya hivi karibuni vya maradhi ya kipindupindu vimechangia katika ongezeko la takwimu ya watu walioathirika na ugonjwa huo hatari humu nchini, huku kaunti za Nairobi na Mandera zikirekodi visa vingi zaidi. We are gathered here to launch the oral cholera vaccination campaign. Ni kufuatia tishio hilo ambapo Wizara ya Afya imedhamiria kuzindua kampeni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa kipindupindu kuanzia kesho. Outbreak has taken a toll on our communities, causing immense suffering and loss. The case fatality rate, that is the number of people who have died vis-a-vis those who have been infected, has reached 1.7% and are scoring the severity of the situation. We're supposed to give 2 doses of vaccine. However, there is a global shortage of cholera vaccines. So because of the large outbreaks across the continent and in Asia and Middle East, we are now giving 1 dose of vaccine. Kulingana na Wizara ya Afya, chanjo hiyo ni salama kwa watu wa umri wote, wakiwemo wanawake wanaonyonyesha na wale wajawazito. The vaccines that we are providing are not only effective, but they are also very safe.
Kenya ilipokea takriban dozi milioni 1 za chanjo hiyo kwa gharama ya dola milioni 3. Baada ya wataalam kutabiri kutokea kwa mvua za El Nino, wataalamu wa masuala ya afya wamesema hili ni tishio kwa afya ya wananchi. Hivyo basi wananchi wamehimizwa kujitokeza kwa wingi kupata chanjo dhidi ya maambukizi ya kipindupindu na kudumisha usafi wakati wote. Kasichana Masha, Darubini. Naam, taarifa hiyo inatukamilishia awamu ya kwanza ya Darubini ya Channel 1. Mtazamaji, na kuomba usende mbali, nitarejea na taarifa zaidi baada muda usiokuwa mrefu. Namkosea nini Dingo mimi? Umemsikia? Imekuwaje mpaka tangu yazungumza vile? Nalimia mpango wangu. Nimejua tu. Mpango gani? Ambao unapaswa wewe umelala saa hizi nawe. Na uko macho unafanya nini hapo? Baya yako matatizo wewe. Upenda kuharibu malavidavi kweli. Nafikiri mimi nitakuruhusu uniue kiolela tu hivyo. Naam, karibu tena mtazamaji. Jopo la uteuzi wa mkurugenzi mpya wa mashtaka ya umma leo limehitimisha shughuli ya kusaili kundi la mwisho la watu 8 waliokuwa wamesalia. Miongoni mwao ni hakimu mkuu wa Machakos Francis Andai, aliyekuwa spika wa kaunti ya Nyandarua Ndegwa Wahome na mkuu wa wafanyikazi katika afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Lilian Akinyi Okumu. Na jinsi Jiverson Maina anavyoripoti, jopo hilo linatarajiwa kuwasilisha majina ya watu 3 watakaoibuka bora kwa Rais William Ruto mwishoni mwa juma hili. Usaili wa waliotuma maombi ya wadhifa wa mkurugenzi wa mashtaka ya umma ulioendeshwa na jopo maalum likisimamiwa na wakili mkuu wa serikali Shadrack Mose umefikia tamati leo. Awamu ya mwisho ilikuwa waniaji 8 waliofika mbele ya jopo hilo, ikiwa ni pamoja na aliyekuwa spika wa kaunti ya Nyandarua Ndegwa Wahome na mkuu wa wafanyikazi katika afisi ya DPP Lilian Akumu. You don't have to be brave, you don't have to be a person who fears, you just be a person who follows the code letters of the law and the spirit of the law. And that way then, because the infrastructure of the DP is a creature of the Constitution and the law, it is not about yourself. It is about the Constitution, the law and the people of Kenya. Hakimu mkuu wa Machakos Francis Andai, mawakili Jacob Ondari na Winston Ngaira walikuwa katika kinyang'anyiro hicho pia. Mkuu wa kitengo cha rufaa katika afisi ya DPP Peter Mailanyi, msaidizi mkuu wa DPP eneo la Kaskazini Mashariki Renson Ngonga na wakili David Okachi pia hawakuachwa nyuma. It was fair and I think it is now the work of the panel to make their own independent selection of the candidates who are suitable for the post. And I'm praying to God that I'll be among the candidates who will be forwarded. A DPP for all Kenyans, okay, who will exercise fairness, transparency and accountability for the prosecution work we do. Jopo hilo maalum linatarajiwa kuchagua majina ya wasaliwa 3 bora na kuwasilisha kwa rais kufikia mwisho wa juma hili. Giverson Maina, Darubini. Waziri wa usalama wa kitaifa Kithure Kindiki sasa anazitaka jamii zinazoishi katika eneo la kaskazini mwa nchi kukomesha uchochezi dhidi ya walimu wasio wazawa wa eneo hilo ili kuzuia mashambulizi ya kigaidi ambayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu ama walimu 30 katika muda wa miaka 5 iliyopita. Akiongea mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu elimu, Kindiki alihimiza tume ya kuajiri walimu kupunguza kipindi cha huduma cha walimu wasio wenyeji katika kaunti za kaskazini mashariki kwa sababu ya utovu wa usalama.
So some of the threats are coming from the local communities themselves, and we must therefore look towards engaging local communities to accept the reality that they don't have enough teachers and they will rely on teachers from elsewhere. And even as they work towards generating their own adequate capacity of local teachers, they will still need non-local teachers to fill that gap. So when they incite harm on non-local teachers, they're actually harming the education of their own. We have taken the decision that all teachers will be evacuated and pulled at safe points, and then they'll be escorted to and from school until we flush out the current threat, mainly in Garissa, Wajir, southern Wajir, and much of Mandera County. Na mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa biashara, na serikali inatafakari kuruhusu magari ya umma kuingia katika vivutio vya watalii ikiwemo hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara kwa minajili ya kuimarisha utalii wa humu nchini. Waziri wa Utalii Penina Malonza pia amesema kampeni za kitalii zitatekelezwa kupitia mitandao ili kuvutia watalii wanaotumia mitandao kutafuta habari kuhusu vivutio vya kitalii. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Wizara ya Utalii imedhamiria kusawazisha vivutio vya watalii kwa kujumuisha historia na shughuli za kujivinjari ili kuvutia vitengo maalum vya watalii. Mitandao ya kijamii kama vile TikTok na Instagram itatumiwa kusambaza habari na kuvutia watalii wanaopenda kusakura mitandao kushawishika kuzuru Kenya. Even as we look at this content, we are also looking at the media houses like KBC that has more than 14 radio stations. If we are to market domestic tourism, then we will need to go local, where the people are. Na katika juhudi za kufanikisha kampeni hiyo, Wizara ya Utalii inaratibu mikakati kadhaa ikiwemo kubadili kalenda ya utalii na kuruhusu magari ya umma kusafirisha watalii hadi vivutio vya watalii. Wakati huo huo, serikali itaendelea kuzuia uagizaji wa samaki kutoka China inapojiandaa kuzindua miradi kadhaa ya uvuvi kote nchini. Alipofika mbele ya kamati ya bunge kuhusu uwekezaji, katibu katika Wizara ya Uchumi wa Baharini na Uvuvi, Betsy Njage alisema idara ya shughuli za baharini itabuni halmashauri ya biashara ya samaki ili kufanikisha miradi hiyo ya uvuvi. Hatimaye, chama cha wenye biashara na viwanda kimebuni ushirikiano na kampuni kadhaa za kibinafsi kwa lengo la kuwapa vijana ujuzi unaohitajika katika usimamizi wa biashara ndogo na za kadri. Chama hicho kimesema kuwa mkakati huo utaziba pengo, ukosefu wa ujuzi miongoni mwa vijana na kuwawezesha vijana kujipatia funzo ya kazi katika kampuni kadhaa. Regina Manyara kiripotia Darubini ya KBC Channel 1. La mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa spoti. Karibu ni kujuze yanayojiri viwanjani. Na bingwa ama mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia Faith Kipyegon ametajwa mwanaspoti bora wa LGSJAC wa mwezi Julai. Bingwa huyo mara mbili wa dunia alituzwa baada ya kuandikisha matokeo bora katika mashindano ya riadha ya Diamond League ambapo aliweka muda bora duniani katika mbio za maili 1. Huyo mara mbili wa Olimpiki ambaye pia alishinda tuzo ya mwezi Juni aliwashinda mwanariadha anayeshikilia rekodi ya Afrika katika mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala, mwanariadha anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji Jacqueline Chepkoech, wachezaji wa mpira wa kikapu Eugene Adera ambaye alikuwa mchezaji bora wa pili katika mashindano ya Afrocan nchini Angola, na Derrick Okechi ambaye alikuwa mchezaji bora wa 7 kwenye mashindano hayo ya Afrika. I took
this award as motivation, because it has motivated me a lot still to get many awards as possible, and I'm now heading to Budapest, which I'm going to double over the 1,500 and 5,000. Mwanariadha huyo mwenye umri wa miaka 29 alisema tuzo hiyo imemtia motisha hasa wakati huu anapojiandaa kushiriki katika mashindano ya riadha duniani jijini Budapest, Hungary, yatakayoanza tarehe 19 mwezi huu. Na bingwa wa Jumuiya ya Madola Mary Moraa amesema ananuia kushinda taji lake la kwanza la dunia kwenye mashindano ya riadha ya dunia nchini Hungary mwezi huu. Mshindi huyo wa taji la Diamond League hajawahi kushinda taji la dunia baada ya kumaliza watatu jijini Oregon, Marekani mwaka uliopita. Baada ya kushinda taji ya Jumuiya ya Madola, taji ya ligi ya Diamond League na taji ya wachezaji wenye umri chini ya miaka 20 barani Afrika, nyota wa mbio za mita 800 Mary Moraa sasa analenga kushinda taji za dunia na Olimpiki. Mwanariadha huyo ataanza juhudi zake za kujinyakulia taji hizo jijini Budapest, Hungary mwezi huu, atakapokabiliana na wanariadha wengine kutoka kote duniani katika mbio za mita 800, mbio ambazo ametawala kwa muda wa miaka 2 iliyopita. Moraa ni miongoni mwa wanariadha wa timu ya Kenya wanaonuia kushinda medali za dhahabu, huku timu hiyo ikiazimia kuboresha matokeo yao katika mashindano ya dunia yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 19 hadi 27 mwezi huu jijini Budapest, baada ya kushinda medali 10 mwaka jana jijini Oregon, zikiwamo dhahabu 2, fedha 5 na shaba 3. Last year tukiwa World Championship Oregon ndio nilipata my best time 156.7. So this year I'm targeting to learn 155. God willing, mwili responde mzuri na nikiwa na afya mzuri. Tashukuru sana, hiyo ndio target yangu. I think team tumetrain poa, tuko sawa. So target yetu ni kufikisha, let's say kwa relays tufikishe finals. And then from there tutaweka plan nyingine. Na aim tuko nayo sasa hii ni kutarget kufika top 8 kwa World Championship. Tukikuwa top 8 inamaanisha tutakuwa direct qualification kwa Olympics. Moraa atatumia mashindano hayo jijini Budapest kujiandaa kwa michezo ya Olimpiki itakayoandaliwa jijini Paris, Ufaransa mwaka ujao. Moraa hufanya mazoezi katika uwanja wa Kasarani pamoja na Nelly Chepchirchir, Zablon Ekwam na Boniface Mweresa miongoni mwa wanariadha wengine. Na mtazamaji, hivi sasa tuangazie soka ya warembo. Afrika Kusini imefuzu kwa raundi ya mchujo kwenye fainali za kuwania kombe la wanawake duniani baada ya kuishinda Italia kwa mabao 3-2 kwenye mechi yao ya mwisho ya kundi G mjini Wellington. Uswidi pia imefuzu kwa raundi ya timu 16 bora baada ya kuilaza Argentina mabao 2-0, ilhali Jamaica ikatoka sare tasa na Brazil na kufuzu, huku Ufaransa ikicharaza Panama kwa mabao 6-3. Afrika Kusini iliandikisha historia baada ya kufuzu kwa raundi ya mchujo wa kombe la dunia la wanawake baada ya kuishinda Italia mabao 3-2. Caruso from the spot scores. Ariana Caruso alifungia Italia bao la kwanza kupitia mkojo wa penalti kabla ya Benedetta Orsi kujifunga na kuisawazishia Afrika Kusini. Hilda Magaya alifungia Afrika Kusini bao la pili kabla ya Caruso kusawazisha tena mechi hiyo. The little flick is in. It's 2-2. The substitute Thembi Gatlana alifungia Afrika Kusini bao la ushindi katika muda wa majeruhi. Sweden pia imefuzu baada ya kuilaza Argentina mabao 2-0 kwenye uwanja wa Waikato katika mji wa Hamilton. Jakobsen, delicious cross and in. Rebecca Blomqvist na Elin Rubensson walifunga kwenye kipindi cha pili na kuweka Sweden kileleni pa kundi G. Jamaica imefuzu kwa mara ya kwanza kwa mechi za 16 bora za kombe la dunia licha ya kutoka sare tasa dhidi ya Brazil, ilhali Ufaransa ikaicharaza Panama mabao 6-3 gani Sydney, na pia kufuzu kwa mechi za mchujo kwa mara ya 4 mfululizo.
Na mtazamaji, hapo ndio natamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1, na nilivyokuwa naanza taarifa hizi nilikuomba uniazime muda wako wa takriban dakika 30, na naona kulingana na saa hapa ndani ya studio dakika 30 ndio hizo zimetimu. Mimi naitwa Ahmed Juma Bhalo, ukipenda niite AJB, mwenzangu wa lugha ishara ni Lucy Mwaura. Iwapo Maulana taridhia, basi inshallah tukutane hapo kesho. Asalamu alaykum. The 2022 general election in Kenya. I, Susan Kihika, do hereby swear. 7 women governors.